Hello everyone, my name is Lieve and today I'm going to show you a lot of techniques combined in one print. Mon nom est Lieve et aujourd'hui je vous présente une vidéo où on va employer plein de techniques, mais surtout on va employer du collage. We are going to do some collage in our print too, and if you have never done that, it will open a whole new world in your Gelli print experience. Si vous n'avez jamais fait du collage dans vos impressions à la Gelli plate, ça va ouvrir un tout nouveau monde pour vous. As usual, I'm not sure how this print is gonna end up. Comme d'habitude, je ne sais pas trop comment à quoi cette impression va ressembler. But first of all, I want to explain something to you. If you want to make a collage on a paper, you would take, donc si vous voulez faire un collage sur un papier, you would take, for example, a background, several backgrounds, and then you could glue on pieces of this one, and then you could bring in a painted circle and a little bit of stenciling, and then to end with, you're going to put your focal point. Donc, à la fin, si vous faites un collage sur papier, vous allez terminer par votre point focal, qui dans ce cas est un papillon. But if you're doing this on the gel plate, you will have to start by the focal point. Si vous faites ça sur la Gelli plate, il va falloir commencer par la fin, et donc par le point focal. So when you're doing this in the beginning, your brain tells you to do the opposite. So you really need to stay focused. Donc au début, quand vous voulez faire ce genre de travail, votre cerveau vous dit de faire l'inverse. Donc il faut vraiment rester très concentré. So I have a slight idea of what I want. J'ai une idée plus ou moins de ce que je veux faire. I want soft colors, so I took this Meeden pastel. I quite like it. It's pastel colors from Meeden. The paint is nice, donc j'aime assez bien cette peinture avec ses couleurs pastel. And so I want the focal point, a butterfly, and then I want round shapes. Donc voilà, les trois choses que j'ai envie de mettre dans mon impression, c'est des couleurs pastel, un papillon et des formes rondes. So I'm going to start by putting my gel plate away again. Je vais commencer par mettre ma Gelli plate de côté pour l'instant et construire d'abord le collage bien dans ma tête. I'm going to build up the collage in my head first, and my butterfly here needs to be cut out. There we go. So I definitely want this as something in the background. Je veux que ça soit quelque part dans le fond. Ceci aussi. I really like this part, so I'm gonna tear this out. J'aime beaucoup ce morceau-là, donc je vais le déchirer. And then you might wonder why we are doing, I also like this part. Why are we doing this on the gel plate and not on a paper? Well, this time it's not as the previous video where we had more or less the same result and doing it much easier way. Donc je ne le fais pas sur un papier ici parce que les techniques qu'on va employer seront bien plus intéressants quand on le fait sur la Gelli plate que sur le papier. The reason is that I'm going to bring in techniques that you only can do on the gel plate and that has that feeling, that Gelli plate printed feeling.
So it will be different as than a normal collage. Now I could start right away by gluing the butterfly on. Je pourrais coller le papillon directement, but I prefer to put on a layer of gel medium. I don't really know why, but I just have the feeling that at the end it's a little bit easier to get all the details of. Donc je commence par une couche de gel medium. C'est ce que, voilà, j'ai le sentiment que ça aide un peu à coller ensemble tout ce qu'on va faire après. Now, as you have noticed, I'm gonna wipe off my brayer. I have written gel medium on this brayer because I only use it for gel medium, because gel medium cannot be you cannot have small rests of paint on your brayer. Quand on met une couche de gel medium, on ne veut pas des restes de peinture sur le rouleau. Donc voilà, c'est pour ça que je consacre ce rouleau uniquement pour le gel medium. Ceci doit sécher. This has to dry. This is dry, and I'm also going to bring in some marks. So when you would make the collage on paper, the marks would be the last thing that you would do. Donc si on faisait ce collage sur du papier, le dernier élément qu'on apporterait, ce serait éventuellement, voilà, des petites marques. So I'm going to put them there first. So this will be on top of everything else. Donc ceci va être à l'impression au-dessus. And then the other thing that needs to be in the front is your focal point. Donc après, je vais coller. J'emploie ceci pour coller. I use this to glue on the gel plate, but you can really use your normal gel medium too, but I like it because it's a little bit creamier. And now don't forget that you need to put the glue on this side, so on top of your image. Can you see what I'm doing? Yes. So I'm putting the glue on top of this poor butterfly. Je mets la colle sur ce pauvre petit papillon. And it goes in the middle. In the middle, yes, I'm going to put it in the middle. Voilà, je vais mettre le papillon au milieu. There we go. And so I've put my jelly plate on a glass. Donc j'ai mis ma jelly plate sur un verre pour pouvoir voir ce que je fais pendant que je travaille, pour avoir une idée comment ça se présente. I would like my butterfly to be in a circle. So I'm going to put this stencil on. So, donc je veux que le papillon soit dans un cercle. And I would like the circle to be a light color. J'ai pris du jaune. Oops. And I'm rolling out the paint on my small gel plate, because if you have too much paint on your brayer, it might get underneath the stencil. Donc si vous avez trop de peinture sur votre rouleau, ça pourrait aller en dessous du pochoir.
I can put it on top of my butterfly. That is no problem at all, because it still will be in the front. There we go. And let's check the other side. Regardons de l'autre côté. So our butterfly is in the yellow circle. Oh yeah, is my light reflecting? I'm putting the light just in front of it. Voilà, c'est ma lumière, ma lampe en forme d'anneau qui reflète. So this is dry, and while something is drying, I always think a little bit further. Donc pendant que quelque chose sèche, je réfléchis toujours un peu plus loin. And maybe I will put a second ring around this first circle, but not entirely. Peut-être que je mettrai un anneau. I'm first gonna glue this piece on, I think. What do I have more? Where is the other? Oh, here is the piece that I liked a lot. And just trying out things about... so I don't want to touch this circle. But let me see. I'm going to glue that here. Yeah. Je vais coller ce morceau-là ici. So if I want to see the other side, I can turn it around there. So again, I'm going to grab my glue and glue this on. Again, don't forget, put the other side. Donc, pas oublier de mettre la colle sur le devant de l'image. Number of times that I still glue it on the wrong side. Ça m'arrive toujours de coller ça. There we go. Okay. And now I can bring in my second circle. Maintenant, je peux venir peindre mon deuxième anneau. And I'm gonna take orange. Je vais prendre de l'orange. Spraying it out here again. À nouveau. I thought about using blue, but then my yellow here, my yellow circle would become a little bit greenish with the blue behind. Donc au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre du bleu pour le deuxième anneau, mais alors le jaune de qui est derrière mon papillon allait peut-être devenir un peu vert, et ça je n'avais pas envie. So I'm layering this color over on top of everything. There we go. And again, everything that I've put before will be in front. À nouveau, tout ce que j'ai mis avant sera sur l'avant à l'impression. Okay, so we're still checking now what I have. Voila. Sorry, I'm gonna put it this way. So now you can see this was what I was what I wanted to do. This part is coming in front and is covering the second ring, but not the first circle. Donc c'est ce que je voulais. Ce morceau-ci qui vient cacher
le deuxième anneau, mais pas le cercle central. So now you can make this as complicated as you like. Vous pouvez faire ça aussi compliqué que vous voulez. Not going to make it too complicated for you guys. Je vais pas faire vraiment trop compliqué, hein. So I still want a little bit of music paper in there. So let's see. Yeah, I think that's enough. I'm just gonna put it straight. Oh, this wasn't dry enough. See, but well, that doesn't matter. That doesn't matter. I'm gonna glue this on. Donc je vais coller ceci. J'ai pas attendu assez longtemps, donc c'était pas sec. Tant pis, c'est ma faute. I'm too impatient, and so I don't want this side. I want this side to be visible, so I'm gonna put the glue on this side. Donc je veux que ce côté-ci soit visible. Donc je vais mettre la colle sur cette face-ci. Again, you can use just the gel medium that you have lying around. Gel medium is an excellent glue, as is acrylic paint. Donc, encore une fois, vous pouvez employer le gel medium que vous avez chez vous. Well, let's put it this way. And there we go. So let's cut this little piece off. You can do it afterwards too, but well. And let's check the other side. So this is what it looks like with the music paper behind. Okay. Gonna let this dry, or maybe I'm not going to make it too complicated. So if I put this here, si je mets ça ici, let's see. Then I just need to fill in this part. There we go. That looks nice. I'm going to put in some small black marks there because I'm not really happy with my white. Donc je vais un peu accentuer ma petite forme ici. Go with my black marker. Voilà, je n'étais pas très contente, le blanc ne sortait pas assez. There we go, then this can dry. And then I'm gonna decide what I'm gonna put here, because this will cover until here, but then I need something to put there. So I want to use this gorgeous piece too, and I'm gonna glue it here. Okay, so if I'm gonna glue it here, I'm gonna cut a straight angle, a right angle here. Voilà, je vais couper ça et je vais coller ça ici. Oh, almost mistaken. Vraiment, j'ai presque mis la colle sur le mauvais côté.
Oh yes, and then I was going to bring in a stencil. Je voulais aussi employer encore un pochoir. Ça, je vais faire aussi. Okay. So this is how you are building up a collage. Messing with your brain. Donc voilà comment on construit un collage. Et votre cerveau ne va pas trop comprendre au début. Now I'm going to bring in a small stencil. I would like here to be a leaf form. Well, yes, let's do it this way here. Okay. This will be a little bit covered, but I think you will still see it a little bit through because this paint is not really opaque. Ici, on va pas voir, mais je pense que la peinture là n'est pas très opaque. And since it's going on this background, I think I will need some white. So I'm gonna grab a little sponge, my white paint, and I'm gonna paint in these leaves. So you see, I have collage, I have mark making, I have stenciling. J'ai beaucoup de choses ici qui se passent. Hein. J'ai du collage, j'ai des marques, j'ai un pochoir, j'ai plusieurs pochoirs. Oops, this is not meant to be there. There we go. And I'm gonna let this dry, and I think I'm gonna go around it also with a black marker when it's dry. Perfect. Donc ici, je pense que je vais laisser sécher et je vais réemployer mon marqueur blanc pour aller autour. Let's see. Okay, can you see? Yeah. No. Oh, I still need something here. I cannot forget that I still need something here because this is covering up everything except for this part. I'm gonna look for a piece to glue over there. Donc je dois encore coller quelque chose là après. Okay, now I'm gonna go around these. J'ai un peu ajouté des lignes noires ici aussi, so that it matches with my mark making here and that it stands out a little bit more, not being too precise. Voilà. And there where the circle is visible, gonna do some mark making too. Donc partout où le cercle est visible, je vais aussi un peu l'accentuer avec des petites lignes noires. Voilà. Okay, I found this and that matches beautifully here. Donc le petit oiseau, il peut aller là. Il va juste dans le petit trou là. And then I was wondering if it's not a better idea to use this side. Donc maintenant je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux d'employer ce côté-ci? So I'm going to try that out. Let's see. Let's see. That is much more interesting.
because this one I found it a little bit boring. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Je trouvais ce côté-ci un peu ennuyeux. So let's glue this on. Now to glue this big surface on, pour coller cette grande surface, je pense que je vais de nouveau prendre mon gel médium ici et le faire au rouleau. I'm gonna do it with the brayer. I think it will be easier. So here is my brayer. Little bird goes here. Okay. And now I'm going to brayer a little bit of gel medium over here. And this goes here. Et ceci va juste là. Voilà. Now I'm gonna let this dry. Je vais laisser sécher ceci. But first, let's have a look. Okay, great. Now there's nothing more I can add. Everything is covered. Je ne sais plus rien ajouter. Il suffit de laisser sécher pour après mettre une dernière couche pour décoller le tout. Just have to wait until this is dry, and then I can put the last pickup layer on. Now I've taken, this is copy paper, but it's slightly thicker. It's 120 grams. Donc c'est du papier d'imprimante de 120 grammes. And for the pickup layer, it's not important at all what color I'm taking. I could even take gel medium. Donc ça n'a aucune importance pour cette dernière couche, quelle couleur je vais prendre, parce qu'il n'y a rien qui va se voir. So I'm going to brayer this out evenly. Voilà. Une bonne couche. Relativement épaisse quand même. Bien partout, bien sur les bords. So making sure it's on the edges too. And then I'm going to put my copy paper on. And brayer over it with a clean brayer. Okay. And I'm gonna put a heavy book on. Je vais mettre plusieurs gros livres là pendant 5 minutes, 5 minutes, and then I take the books away and I leave it alone for several hours. Now, cannot be too impatient there. Après 5 minutes, je retire les gros livres et là, c'est surtout le moment où il ne faut pas être trop impatient et je vais laisser sécher pendant plusieurs heures. Okay, let's see. Voyons ce que nous avons. It's always a better idea to take the gel plate off the print instead of the other way around. Donc, c'est toujours mieux de retirer la jelly plate de l'impression. J'ai un petit peu de peinture qui est restée. So I was not quite patient enough. I could glue it on again by putting some gel medium on there. But I'm looking if it is really bothering me or not. Donc je pourrais recoller ces morceaux en mettant du gel medium là
et remettre la jelly plate dessus. But I'm not going to do that. I quite like this effect. Mais j'aime bien l'effet, donc je vais pas le faire. Voilà. Oops, here. I would like it to come off. There we go. There is my print. Voilà mon impression. Je suis assez satisfaite. I am really happy with it. And so, of course, it is not forbidden when the print is done to work a little bit on it afterwards. Donc, bien sûr, ce n'est pas non plus interdit de retravailler un peu l'impression après qu'elle est imprimée. Alors, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma page Patreon où il y a plus que 400, plus long tuto encore que celui-ci sur la jelly plate et l'art journal. So, if you enjoyed this video, please check out my Patreon page, and it has now more than 400 jelly plate tutorials, longer than this one, so please do check it out. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé.